omukazi kasita afuna privilege waddembe okweyisa ng'omukazi kubanga obwo butonde nature bw'atyo bw'alina okweyisa. Kasita kakutanda n'olemererwa gwe okuyiga omukazi lwaki yeeyisa nga bwe yeeyisa, then omukazi agenda kupanishinga okubanga omwesiga, omubirivingiramu n'okusimpinga gy'ali. Oyagala okubeera omusajja, ngenda kuyigiriza female nature osobole okubeera step ahead ku basajja abalala ku bino ebintu bye batamanyira. Ba vidiyo eno ogimaleyo katugende mu maaso. My name is Shafiq, this is Best Media. Webale kubanga okyalaba group weri jango joining osobola okuyiga ebintu bingi buli kanako mbako kyenkuleetera. Jango joining oba genda ku Instagram yange osindikire ekigambo nti I want to join the group n'omutwalo gwo gumu osasula mutwalo gumu gwo katoddamu katugende mu maaso. Point esookera ddala, never think so high of a woman. Tobeeranga awo n'olowooza ebintu bingi ng'olina ebintu by'olowooleza omukazi instead of like ng'olina by'omusuubiramu. Nedda, ojja getting disappointed. One, ekyo kigenda kuteeka mu category nti olina omukazi by'omusuubira ono kubanga alina by'alina okukuwa, alina obaako ebintu by'alina like okukola in your life. Ekyo kigenda kuteeka nga olina expectation, ojja getting disappointed. Kyenjagala okugamba nti omukazi alina olukusa okweyisa ng'omukazi. Okyegeera kuba naawe omusajja olina olukusa okweyisa ng'omusajja. Kati bw'oteeyise ng'omusajja, the problem is yours, si ya mukazi. So mu butonde bw'omukazi ye aliwo okweyisa nga mukazi. Gwe olina otegeera nti ono mukazi nina kumuyisa bwenti, nze ndi musajja nina kweyisa bwenti. Totandika gendera ku bigambo by'omukazi by'ayogera mu lw'okuba omwagala omukazi yagambye. Olina okitegeera Yesu oli ayogedde nga mukazi, gwe gwani? Nze musajja, am the leader. Leader akola ki? Kola leader kye bakola, they lead. Enjagala omanye nti the moment wotandika okubelievingira mu bakazi, one day abakazi boolaba abo, they are not accountable for their actions. Okyegeera buli wobeera naye action ye n'agikola ejja kuggwe kuba gwamu leadinga. Ekitukako bagamba omusajja yaliwo, omusajja ekisegeeza gwalina munafu, omusajja ekisegeeza omukazi yamulema, ebikolwa bye si yatwala obuvunaanyizibwa bwabyo, kyovoola nti gwakulumya omutwe. Nagamba omukazi bwakudisrespectinga, we blame you. Bwakukiitingako, we blame you. Why? Walemerera otwala obuvunaanyizibwa bwo. Walowooza bingi, omukazi tasobola kunkiitinga, wanga ayagala nze nzekka, wanga akola bw'ati, nze maze emyaka 7 twava mu ssomero, twali ku kyalo kyekimu, nze namufunira omulimu, yongerako n'ebirala. Gwe, you are accountable. Ye tali accountable for actions. No, gwe oli accountable for that. Always have less faith in women. Oba seeki abakazi bajja kupanishinga, omukazi ajja kupanishinga, okumubelievingiramu, okuhavinga faith mu ye. Okukkiriza ko mbakazi kulina beera kwa munyotwa, ekyo nkubuulira. Naye kasitaka esubye ne lirinya bwe riti, you are done. Olina okufuna faith ntono mu bakazi, olina okuba nga obabelievingiramu kitono, tolina kubalooleza kinene kubanga omukazi si source. Don't expect anything good from her. The only thing you want from a woman, you want her to submit to you and follow your command and follow your lead. Period. Don't think. Kyonna ky'omulabyemu nga eyo kitwale nga bonus is an extra. Consider yourself blessed. Kasi omulabamu ekintu ekiri extra. Are we together? Omukazi ajja kupanishinga ekyokuba nti omuviewinga nga weak vessel. Abakazi bibya binafu, she will punish you for that. Wamu undermininga. Nola nti olwokuba mukazi gwe nyomwa akanyama, she will punish you for that. Omukazi ajja kupanishinga you acting needy. Ajja kupanishinga, omukazi ajja kupanishinga being desperate. Nova ku dreams, nova ku purpose yo n'omufokasingako, ajja kupanishinga n'okumufokasingako. Omukazi yalina okufokasinga ku gwe. Kyovoola nti byonna by'oyitamu, you are accountable. Buvunaanyizibwa bubwo. You understand, you are the leader. Omukazi ajja kupanishinga olw'okuba nti omuteeka ku pedestal, otandika okulowooza nti wanjawulo. Omukazi ajja kupanishinga. Akupanishinga atya? Kwe kukola the opposite bwe kyobadde osuunoga mukazi mukoledde buli kimu kyonna, naye omukazi agaanye. Why? Gwe olina bye wali omulowooleza, wamubelievingiramu n'omutrustinga. Nagambye have less faith in women. So bino byonna omukazi ajja bikola kuba nagambye yalina omukisa, alina olukusa okweyisa ng'omukazi kubanga obwo butonde bwe bw'ati bwe yeyisa. They are emotional.
leero agamba kino enkeera n'akikyusa. Omukazi ajja kupanishinga olw'okubeera omusajja omusiru. Eyo yonna ensobi ebeerayo. So you learn or you perish. Men they learn also in a hard way. Omala gwa mu kinnya n'olyoka ojjukira n'omanya omukazi naye sirina mukola kino nale sirina kola naye lwakuba kyakulema okukola. That's why olinga bw'oli. Ensonga namba 3, abakazi bakimanyi bulungi nti sex is a tool. That's why they use it as a weapon against you. Kyova olaba nti abakazi abanvu ba broke girls betumanyi nti bwe buziba ettumbi abeera miliyoniya. Waaki? Kubanga yakimanya nti sex is a weapon. Okitegeera akiweaponizinga ku basajja n'amanya nti ngenda kuwa omusajja ono eddakiika zange 3 ampa emitwalo 5 ampa akakadde. Okitegeera oli ayinza n'omugamba ngenda kugula ekiro kyonna mu ddakiika 3. Omukazi akimanyi nti agenda kuyita amanya amalungi akuweeweete akunuuna obugere akube blowjob akunuuna ebboluzi byonna omuwe. Ekyo kyokka kigenda kuleetera omukazi okubanga nti akozeseza ekyokulwanyisa kye tuyita naked weapon kugwa omusajja. So sex kyakulwanyisa. The only way you can escape this is to control your manhood. Oyina okukontrolinga appetite yo si nti buli mukazi wakwebakako. Kino njagala okijjukire. Omusajja amaddu g'oyina okwebaka n'omukazi kyekyokulwanyisa ky'omukazi kuggwe ate bwe bunafu bwo ye ge maanyi ge. Gwe kasooba munafu ng'oyagala kumwebakako omukazi oyogera naye ng'olaga nti nudes oyagala okulaba ebyo byonna byakulwanyisa. Atuuka n'ekiseera ng'okuwaako ajaga njagala iPhone kubanga abasajja gye bali ng'omusajja okumuwaako amala kumuwaayo 5 kubanga kyakulwanyisa akitegedde nti you are weak bwe kituuka awo buli kimu okita. Never be that man. Bw'onoobeera musajja bw'otyo ojja kubanga Samson ffenna tumumanyi. So njagala standing high obeere different eri majority z'abasajja abalala abalowooza nti omukazi aliwo okuweebwa, omukazi olina muteeka ku pedestal, omukazi olina kumuwaana, olina okwestandinga opposite n'ova mu bakakyeri n'ofuuka dominant man. Women only listen to dominant and aggressive men. Abasalawo abali ready to walk away nga yina kyakola. Naye gwe bw'onooba nti olowooza nti bino ebikola byogenda okubanga okola omukazi ajja kwagala nnyo. No. Ebyo byonna byokola bigenda kumuwa amaanyi. Buli kyogenda okola oba kyogenda omugamba ng'omuwaana ng'omusudiya ng'okola otya bigenda kubeera byakulwanyisa. Kuggwe ajja bikkozesaamu. Ensonga namba 4. She knows how to twerk. Mukazi atwakolinga. Gwoloza okutwakolinga. Yakuyigira atwakolingire bakazi banne oba yayiga okutwakolinga kubanga akimanyi nti okutwakolinga is the only way she can seduce and attract men ne batandika omulaba. Olina kitegera nti omukazi yenna atwakolinga bro tagwa nabeera ku mbufumbo. Omukazi yenna ayina kubanga yakuzibwa bulungi nga tamanyi how to twako. Ali ku TikTok atwakolinga gugoloza lwaki abakazi ennaku zino bakuba ebifaananyi balagayo mabina. Twakolingi yagiyigirawa before. Twakolingi is the sign nti omukazi malaaya kubanga twakolingi beba strippers boolaba okitegeera beba strippers boolaba gojjola olaba video z'aba Jamaica zonna zikiri abakazi nabeera batwakolinga balagayo kabina. Omukazi bw'atalagayo kabina ng'atwakolinga tekiggwa video tenyuma alina okutwakolinga. Kitegeeza nti yali atwakolinga nenkubadde nti omuyina ewaka ng'abikola edda before you come in a picture. So omukazi olina okitegeera nti yaliko malaaya. Ekyo nkubuulira alina bye yali atwakolingira alina bye yayiga atwakolingira goloza yali abitwakolingira bakazi banne basista be oba ku lujja lwabwe alina abasajja bye yayiga atandika otwakolingira afuna attention yaabwe. Twakoling is the only way omukazi bw'afunira attention y'abasajja. Genda ku comment z'abawala abatwakolinga Instagram, Facebook, TikTok olabe comment ze balina ne follows. Abasajja babeera muleri nga basimpinga. Are you one of those men? So weyambe vam stop following such a ladies. Don't date them. Womu datingira ntana yeri kumpi. Ajja ku manipulatinga aku damaging emotionally, spiritually we no sense buke nga tokyategeerekeka. Nga bw'oba tomuwadde ssente tajja kutwakolinga. Otandika omusaba nudes. Mugende mujoininga ebigrupu bya WhatsApp manya nudes abawala bakusamuliza amazzi oyena no sense. You are damaging your brain. Avoid such a women. Kyenjagala otegeere nti omuwala omulungi tali supposed kubanga atwakolinga wabula nti alina okuba yakuzibwa bulungi nga bamuyigiriza nti omusajja aweebwa ekitiibwa ng'omusajja awulizibwa omusajja ateera ye leader okitegeera nti omwami kyakugambye
agree with the man kubanga oboze maka ga musajja naye omukazi atwakolinga bulaza atwakolinga ani yamuyigiriza twakolinga yali atwakolingira nga tonnamulaba ayina emyaka emeka kati gwe weebuuze mu ye process we yayigira twakolinga kitegeeza nti atuuka ekiseera nga looza twakoling is the only way to go tolina kyomugamba twakolinga n'afuna yeetaano gwakusabye otandika ate baby sookolindeko eno wiiki tenabatereeramu nga twakolingayo nga bamuwayo 3 tolina kyomugamba beba abakazi boolabanga bwe nkola video ku TikTok bajja ne baataakinga ne bajjayo amajambiya bakazi bwe bato tobeetaaga bw'oba ofunye omukisa ogumwebakako gumu duka don't commit tomusembeza nawo tomutwala nawo ofuna gy'omutwala eyo abakazi abalina bitatu abo abakazi abafumula ennyindo abo batya abo they are very very dangerous tebalina kye bamanyi okuggyako okwepiica kye bamanyi kyo bakimanyi naye tosaa kumubeerako wekka chances ziri waggulu gwe okufuna obulwadde so video eno girabe sobola okuyamba bw'obeera joininga group we mutwalo gumu gwokka genda ku Instagram sindikira ekigambo want to join the group oba kweye namba yange sobola okweddako peace and love